Notre dernière session de ce symposium, nous allons y aller rondement. Ce sera un bloc de session assez dense de 4 présentations. Alors sans plus tarder, notre premier conférencier, mon nom est Guillaume Lafleur de la Cinémathèque québécoise, au cas où vous ne m'aviez pas croisé. Premier conférencier, Léonce Tira, directeur de la Cinémathèque africaine de Ouagadougou. Sa présentation s'intitule « Archives cinématographiques et audiovisuelles africaines, entre réemploi et valorisation, cas de la création de nouveaux films, Thomas SANKARA, L'Humain, Hakilitan ou Mémoire en fuite et Red Africa ». Bien. Bonjour à tout le monde. C'est comme Guillaume le disait, je suis Léonce Tira. Je suis donc le directeur de la Cinémathèque africaine donc, de Ouagadougou. Aujourd'hui, ma présentation donc, va s'axer un peu sur les questions surtout des réemplois d'archives cinématographiques et audiovisuelles africains, surtout dans la création donc, de nouveaux films. Et pour cela, avant donc tout propos, si vous me permettez, je voudrais vraiment dire merci. Merci déjà à la Cinémathèque québécoise pour l'accueil. Merci donc à la FIAF, parce qu'en partie, ils ont permis à ce que je puisse être là. Et puis, merci aussi à ma structure d'origine, qui est le FESPACO. Bien. Excusez-moi. Cela dit, ma présentation va s'axer donc sur 3 points. Le tout premier, je vais essayer donc d'introduire ma structure en essayant donc de donner quand même certains détails, voilà, et bref, historique, etc. Et puis le nœud même au fait de ma présentation sera sur les questions donc des réemplois dans la création donc de ces 2 films-là. Et puis pour finir, nous allons faire donc une conclusion. Comme vous le voyez en image, c'est la Cinémathèque africaine de Ouagadougou qui est là comme ça. Et cette cinémathèque, il faut le dire, c'est vraiment située au niveau donc, du FESPACO. Et voici un peu les collections donc, qui s'y trouvent. Il y a donc des films donc, qui sont sur pellicule 35-16. Il y a des U-matiques, il y a des VHS et puis il y a des DVD et toute autre collection à l'intérieur. Bien, qu'est-ce qu'il faut dire déjà en termes d'introduction? Donc en termes d'introduction, il faut dire que la Cinémathèque africaine a été créée donc en 1989, et il faut dire que c'est sous l'impulsion donc de l'État burkinabé, mais beaucoup plus les cinéastes donc africains, notamment donc la Fédération panafricaine des cinéastes qui a été créée en 1970 au niveau donc de Tunis. Et cette cinémathèque a été inaugurée en 1995 lors du centenaire mondial donc du cinéma, et elle est affiliée à la FIAF depuis 1994. Malheureusement, en 2009, elle a subi donc une inondation, ce qui lui a valu donc une perte de 1/4 donc de son fonds. Voilà. Et au niveau de cette cinémathèque, il faut dire que les fonds rentrent généralement par le festival, le FESPACO, le festival panafricain donc du cinéma et de la télévision donc de Ouagadougou. Aujourd'hui, au niveau de cette cinémathèque, nous avions plus donc de 13 000 films qui sont sur support pellicule, même sur support numérique. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle donc le centre de documentation qui essaie vraiment de prendre en charge donc tout ce qui est comme afférent des films, tout ce qui est comme artefact, à savoir donc les photos, les affiches et autres. Au-delà donc de cette mission donc de conservation, il faut dire que non, la Cinémathèque essaie donc d'intervenir au niveau donc de l'édition du festival, le FESPACO, en organisant donc plusieurs activités, à savoir donc le FESPACO classique. On le fait en collaboration avec l'Institut français à travers donc la Cinémathèque d'Afrique de Paris, avec également donc le CNC donc de Paris.
Et puis, il y a un autre aspect qu'on appelle donc Ciné Expo. Ciné Expo, c'est une exposition qu'on organise à chaque édition du FESPACO. Et 2021, on l'a fait sur tout ce qui est comme matériel technique donc de tournage. Ça a connu un franc succès. Et puis, en 2025, tout de suite, lors du FESPACO, on l'a fait en collaboration avec le Musée national et l'association donc des maquilleurs, maquilleuses. Et ça a accueilli en 5 jours, je pense, plus de 10 000 visiteurs. Et sur ces 10 000 visiteurs, il y avait une part belle donc, au niveau donc, des scolaires. Et les élèves, donc, on était autour donc, de 2 000 élèves provenant donc, de 30 écoles. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire encore la Biennale accueille beaucoup de films, mais parmi ces films, on a des films de réemploi qui sont en compétition officielle. Donc, les deux, donc, je vais en parler ce soir. Et la Cinémathèque, il faut dire depuis 2021, s'est fixé donc de grandes ambitions pour pouvoir répondre vraiment à son nom de panafricanisme au niveau donc du continent. Et c'est pour cela qu'on est allé vers, pour ne pas dire, on a redynamisé certains de nos partenariats, à savoir avec la FIAF. Depuis 2021, je ne pense pas qu'on a raté une édition donc, de la FIAF, que ce soit en ligne ou en présentiel, et avec d'autres institutions et structures, telles que l'ambassade des États-Unis, qui nous soutient fortement, mais aussi l'Union européenne. D'ailleurs, pour parler donc de l'ambassade des États-Unis, l'année dernière, on a eu un projet qui a été appuyé donc, grâce au fonds donc, des ambassadeurs, bien sûr des États-Unis. Et ce projet donc, faisait 181 000 donc, $. Et ce projet nous a permis d'acquérir vraiment du matériel technique et spécifique, à savoir donc des scanners voilà, Black Syntel Magic qui fonctionnent actuellement. On est en train de faire de la numérisation et d'autres matériels tels que des serveurs, mais aussi du matériel pour pouvoir scanner des photos telles que la Epson V850 Pro qui fonctionne également aujourd'hui. Bien. Pour revenir sur les ateliers de cette année, ces photos que vous voyez ont été prises il y a moins d'un mois. Ça revêt en tout cas ces caractères un peu international et continental donc, des activités que nous faisions, à savoir les ateliers donc, du patrimoine. Et ces ateliers ont été construits grâce à la collaboration avec la FIAF. Je voudrais faire ici une mention spéciale donc, à Christophe Dupin, mais également à Béatrice Despasse donc, du CNC. C'est grâce à eux, en tout cas, qu'on a pu construire ces ateliers. Et aujourd'hui, la FIAF soutient fortement donc, ces ateliers en appuyant donc, la participation donc, de certains pays par les transports, mais aussi l'hébergement. Voilà, vous reconnaîtrez en tout cas des visages tels que les fils donc, de Paulin Soumani Vieira, les fils donc, de Samben Ousmane et beaucoup d'autres personnes. En revenant donc sur cette activité d'éducation à l'image, à savoir comment ramener en tout cas les plus jeunes au niveau donc de la Cinémathèque en collaboration donc avec le Musée national, cette année on a essayé donc de mettre en tout cas les 30 écoles dont je parlais tout de suite. Quand vous regardez peut-être la dernière image, c'est au sein du musée, pour ne pas dire les 3 même, là où se trouvent les élèves. Et on a essayé donc de faire une exposition sur tout ce qui est comme accessoire, tout ce qui est comme costume, mais tout ce qui est également comme voilà, matériel donc de maquillage. Et vraiment, ça a été un franc succès. Et ça a été vraiment très, très félicité jusqu'au haut lieu. Quand je parlais tantôt donc de matériel donc, de numérisation, voilà, c'est disposé donc dans une salle technique. Et là, on avait un Italien, mais qui, je l'appelle affectueusement donc, un Africain maintenant, parce qu'il vit au Sénégal il y a 15 ans. Et Marco Lena, vraiment, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Il a décidé vraiment de venir former les agents donc, de la Cinémathèque pour pouvoir maîtriser vraiment tous ces outils-là. Et tout s'est très bien passé. Actuellement, on arrive à numériser donc, des films. Revenons maintenant à notre sujet, à savoir donc le réemploi des films. Nous allons commencer par le premier film qui est Hakilitan. Hakilitan, donc, c'est un djoula en langue bambara et qui veut dire mémoire donc en fuite. Il faut dire que dans ce film est de Issaka Konaté, qui est un Burkinabé,
Et ce film, c'est un film qui est à cheval entre le genre documentaire et fiction, 75 minutes. Et ce film a compéti donc au FESPACO en 2019. Ce film traite de quoi? C'est vraiment de la destruction donc, de la mémoire collective, et surtout lors des inondations, et à travers un personnage voilà, amnésique, un professeur qui essaie vraiment de se plonger dans cette question. Isaka Konaté, il faut dire, il a fait ce film depuis les années, donc il a commencé son tournage depuis les années 2009 et il a pu faire des images depuis l'inondation jusqu'en 2019 où il a terminé ce film. Il faut dire que ce film vraiment essaie vraiment de repêcher beaucoup donc, de films d'archives. Donc pour cela, je voulais vous inviter donc à regarder quelques extraits de ce film. Quand j'ai vu les images, j'ai vu Souma en train de s'activer, de fouiller, de chercher et tout, ça m'a fait peur. Parce que je me suis dit que ce qui vient d'arriver à Souma peut arriver à n'importe quelle autre cinémathèque. Même si je n'ai pas eu la chance de visiter toutes les autres cinémathèques africaines. Je me suis dit que nous ne sommes pas à l'abri de la destruction de la mémoire collective filmée de nos États. En apprenant les inondations de la cinémathèque de Ouagadougou, j'ai été très inquiet. J'étais très inquiet et j'ai essayé par téléphone, sur Internet, à la télévision, de savoir quelle est l'étendue du désastre. J'ai été inquiet pour ce que représente cette cinémathèque pour tout le continent. J'ai été inquiet à cause de toutes les difficultés que nous avons eues pour mettre cette cinémathèque en place, sur le plan financier, et tout le temps de construction que cela a pris. Pensez un seul instant qu'il fallait revenir sur de tels efforts. Cela aussi m'a rendu très inquiet. Les urgences sont nombreuses. Les gens qui ont perdu leur maison, qui ne savent pas comment faire pour que leurs enfants aillent à l'école, qui ont perdu tous leurs biens. Et imaginez un peu, c'est aussi toute une mémoire qui s'en va parce que c'est tous les témoins d'une vie, ce que vous avez pu acquérir. Voilà, vos photos, énormément de choses disparaissent et il y a des drames personnels aussi immenses, toute proportion gardée, que ce qui arrive à notre cinémathèque. Une grande part de notre destin réside dans la survie de cette cinémathèque africaine. Bien, en tout cas, après donc ces extraits qui montrent le film Hakilitan, mémoire en fuite par rapport à tout ce qui est arrivé à la cinémathèque africaine, nous allons passer donc au deuxième film. Il faut dire, là c'est un film dont le genre est documentaire. Ça a été donc réalisé par Richard Tiene, qui est journaliste, qui est aussi réalisateur. Et ce film a compéti au FESPACO officiellement en 2021.
Et ce film traite vraiment de ces leaders donc, de la révolution burkinabé et africain de 1983. Malheureusement, il a été en 1987 voilà, assassiné. Et ce film met en avant le côté humain vraiment de Thomas Sankara et surtout la libération donc, des peuples et la lutte surtout contre l'impérialisme. Je pense que là-dessus, Thomas Sankara était très droit dans ses bottes et je vais vous inviter tout simplement à découvrir ce film qui contient vraiment beaucoup d'éléments d'archives. Merci. Un parcours historique révolutionnaire. Vous avez voulu que le peuple assume le pouvoir. Vous voulez que le peuple ait le pouvoir. Le pouvoir pour le peuple, oui ou non? Oui. La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme abat. Une enfance hors du commun. J'étais tout petit à l'école primaire. Il avait l'âme, il avait l'esprit, le commandement du chef. Un règne atypique. La révolution a décomplexé le Burkinabé, lui a donné de la fierté et a refusé qu'on nous taxe de pays pauvres. Vous voulez mettre les choses sur le compte d'un individu. Ah, ce qui a été bon, ça c'est Thomas Sankara. Tout le reste, là, on a passé le temps à comploter, aller jusqu'à le tuer. Non. Une fin tragique. Blaise voulait le pouvoir avant même que Thomas ne soit président. Il le voulait à la place de Thomas. Les différences entre les deux ont à un moment donné atteint un certain niveau de paroxysme que la seule manière de résoudre ça, c'était le clash. Mais je ne m'attendais pas à une fin tragique. Je l'ai toujours regretté jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour ce pays-là et qui avait une vision pour ce pays. Ça a été un gâchis de le tuer. Je vous quitte en vous disant tout simplement à bientôt, à très bientôt. Bien, ce film de Thomas Sankara lui-même, il faut dire que c'est aujourd'hui au Burkina, c'est vraiment d'actualité parce que c'est vraiment important. Bien, pour conclure, il faut dire que le réemploi des films, vraiment, c'est vraiment dans la création d'autres œuvres, que ce soit cinématographiques ou artistiques, et surtout dans la construction surtout de la mémoire historique. Donc sur ce, je peux dire que s'il y a des gens peut-être qui ont des contributions, des suggestions, ou peut-être qui ont besoin d'éclaircissement, je reste vraiment à votre disposition. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons maintenant enchaîner avec la présentation de Stéphanie Schulte-Strathaus, qui est directrice artistique d'Arsenal, Institute for Film and Video Art à Berlin. La présentation sera en anglais sous le titre « Living Archive, Archive Work as a Contemporary Artistic and Curatorial Practice ». Stéphanie. I would also like to thank Guillaume, of course, and the committee and the organizers, and Julie and Leo, the master of PowerPoint and spontaneous film editing. Thank you so much for that. The project Living Archive Work as a Contemporary Artistic and Curatorial Practice took place at the Arsenal from 2011 to 2013. It laid the foundations for an archival practice that not only justifies preservation based on the archival material itself, but also understands it as a condition for the production of something new. The new, in turn, gives the old relevance and visibility, which can benefit its preservation. The archive is understood as a resource, but also as a space of possibilities whose institutional framework must remain flexible, since those who interact with the archive bring about change insofar as the archive is also a social space. What we see here is a 3-minute film by Uta Auran from 2024. For almost a year now,
the Arsenal has been busy replacing all cardboard film boxes with plastic cans. Because the appearance of the archive shelves will change when the traces of the past that are attached to the old boxes disappear, we invited Ute to keep the memory on 16 millimeter. You can keep the light on. Can I have the light? An archive notice appears occasionally. Archive print, it's forbidden to join reels. Yet she playfully joins film titles. In doing so, Ute Aurand creates space for associations that, depending on how you read them, can form new narratives or categorizations. Films are individual works, but they have a context and exist within a geopolitical and formal aesthetic framework, which is often reflected in how they are compiled for cinema programs or festivals. Archive classification systems create a new meta-level. An archive's order or disorder can open the possibility of a new temporal and spatial order. This was also the idea of filmmaker and artist Mohamed Agawad, who once connected all the films he had watched in the Arsenal archive during a residency with a blue thread. He saw the archive as a place where new time could be formulated, new relations could be forged, end of quote. The blue thread ran crisscross through the archive rooms, even blocking our access to them. Archive visitors therefore not only use our services, but also bring new perspectives that may initially stand in the way of our own. However, it is only as a learning institution that we can create space for change. What has happened to this city from 1986 by Deepa Dhanraj is a pioneering example of political cinema. Riots between Hindus and Muslims in 1984 are the starting point for this multi-layered film with immense political power. In 2009, film scholar Nicole Wolf searched worldwide for a print on this film, as she wanted to present it as part of an exhibition titled Being Singular Plural, Moving Images from India at the Deutsche Guggenheim. She finally found it in the Arsenal archive. It was only through Nicole's research that we learned that our German subtitle copy was possibly the only surviving one. She not only brought her knowledge to Arsenal, but also an exhibition context that could generate new attention for the film, as well as financial resources that could be put into the digital restoration. And there's more. Through this collaboration, we learned that Deepa had founded Yuganta, India's first feminist film collective, together with other filmmakers in 1980. They had produced 4 films about housewives, factory work, feminist activism, and the environmental movement. This background shaped her understanding of documentary film as a political practice. The film What Has Happened to This City now stood in a new context, so that the Yuganta films changed the way we looked at one of our archive films and, in a sense, also at our archive, which was now connected to another archive. This fact and the idea that research, contemporary curation, and preservation could be woven together into a coherent practice motivated us to launch the project Living Archive, and within this framework, to begin the restoration of the Yuganta films, which took for various reasons a couple of years. Deepa and Nicole brought them back into contemporary activist and feminist contexts in India, and we showed them in 2023 as part of the Berlinale in the exhibition Our Daughters Shall Inherit the Wealth of Our Stories, the imagined activism of Yuganta Film Collective at Savvy Contemporary and at our newly founded Festival Archival Assembly.
The Living Archive project, which was many years ago, enabled us to apply for funding for cultural projects instead of digitizing funding, which is usually only available for national film heritage. 40 artists, filmmakers, curators, and scholars were invited to explore the archive and develop their own projects based on it. Digitization and restoration were carried out to enable these projects. And the aim was not to produce found footage films. So we didn't have to clear the rights, but we informed the right holders. The Arsenal Archive contains almost exclusively completed artistic works that have been entrusted to us and whose integrity must be protected. Participants who were unfamiliar with analog film material were introduced to archival practice as necessary, and their viewings were supervised by our staff. Given the sheer volume of the material available, they developed a deep respect for it that now almost paralyzed them, like how we felt when confronted with the blue thread maze. Many of the participants used this experience to reinvent their own practice, so that in the end, an academic developed a performance, a silent film pianist, a sound installation, and a performer, a film program for the cinema. The artist Martin Ebner worked with experimental films from the Arsenal Archive that use abstraction for institutional critique. For his project, Film Without Film, he selected films that were already online available and exported the files into a software that represents every sequence with a color. Based on this image, he created wooden sculptures. This black and white one represents The Evil Fairy by George Landau, which is part of the Flux Film series. The running time is listed as 1 minute in the Arsenal database. In fact, the film consists of only 20 seconds, 15 of which are title cards, and 5 of an image of a man flapping his hands like wings, which, in conjunction with the title, is a parody of narrative cinema. The individual parts of the sculpture can be assembled using a magnetic connection. Martin Ebner thus created an analog object from a poor digital version of an analog film. Can this still be called a version of the film? Where is the boundary between digitization or restoration and the production of something new? It seems to be clear here. But as we heard yesterday, the answer is often not so clear. We were able to give some of the participants and audiences who came to the Living Archive exhibitions and events an insight into such questions for the first time. Artist and writer Hito Steyer, together with her students, selected a 5-minute found footage film from the Arsenal collection to analyze it and research its history of reception. Now, from 1965, by Cuban director Santiago Alvarez, uses newsreels and photographs to document the struggle for racial equality in the face of discrimination and brutal police violence against black people. The images are edited to the song Now by actress, singer, and civil rights activist Lena Horne, which was banned in the US on the grounds that it would incite rebellion. I'm only showing the beginning of the film with the melody of the Hebrew song Hava Nagila. Oops.
now won the Golden Dove at the Leipzig Documentary Film Festival in the former GDR in 1965. After the festival, Alvarez traveled to West Berlin to show his film there. It is said that he retrieved his own and 4 other Cuban short films from under the bed of Rudi Dutschke, a leading figure in the student movement, and handed them over to Arsenal. As part of the group exhibition Now extended a copy in motion, which was organized by Hito's students, Dutschke's bedroom was reconstructed. The now well-known artist and writer Anna Zett took the project as an opportunity to explore the history of the Leipzig Festival and researched the reception of the film there. She came across a film from the Soviet Union that was shown in the same year. Michael Roms' Der gewöhnliche Faschismus, Ordinary Fascism, uses mainly material from the Reich Film Archive, which had been seized by the Red Army, but also other material to analyze the ways in which National Socialism functioned. Anna Zett wanted to bring together these 2 political montage films from 2 different continents, both of which are in the Arsenal archive, in order, as she says, to understand a third present. She was not the first to have this idea, as we see right at the beginning of her film, which was also shown in the exhibition. I have already spoken at previous FIAF congresses about our collaboration with Inca and Guinea-Bissau. However, I would like to return to this topic to show how, like the case of the Indian film What Has Happened to the City, a single film from the Arsenal archive, when viewed alongside other films in other archives, can become a new film through its affinity with them and change the way we look at our own archive. As part of the Living Archive project, artist Filipa Cesar discovered a 16mm positive print of the Portuguese film Acto dos Feitos da Guiné by Fernando Matos Silva in the Arsenal archive. The film, which is a chronicle of the fight for independence in Guinea-Bissau, was recently restored by Cinémathèque Portuguesa, beautifully. Filipa recognized statues in the film that she had already seen in Flora Gomes Morto Negra from 1988 and Chris Marquet's Sans Soleil in 1983, and which had therefore become the subject of her own work. According to her description, Cachot, her film, is a 10-minute short film of a science fiction lecture performed by Joanna Barrios in 2081, when men had turned to stone and died out, and their ghosts can only be seen through lenses that transfer them back into animal gelatin celluloid film. The lecture revolves around 4 colonial statues. Barrios traces back different contexts in which the statues have made an appearance on celluloid film. On a pedestal during Portuguese colonialism, dethroned and broken into pieces after Guinean independence in Sans Soleil, as background ghosts in Morto Negra, and finally on display at the fortress of Cachot. I am going to tell you about the time when man became stone and trace its path from history into image. Matthias here is the camera device that will render these images back into the grains of animal gelatin, the celluloid film. In this image, which was uploaded to the web in 2010, 4 statues can be seen in the fort of Cachot,
right in the center of the small West African country of Guinea-Bissau. Built in 1588, Cacheu Fortress was one of the first bastions intended to secure Portuguese military presence and to establish the slave trade. In 2012, those 4 statues appeared as if arranged differently. Diogo Cão, once more, is looking below his hand, which blocks the sun from his gaze, extended beyond his grasp. The society of statues is mortal. Those 4 statues reside within a wandering condition. The living intentions behind their original production seem to keep them undead. An object dies when the living lens trained upon it disappears. Although they seem haunted, death refuses to take them. Can I have light? And now, after wandering from one to the other, the statues reappeared again in Silva's film. In early 2011, Filipa and the filmmakers Sana Nara and Flora Gomes revisited an abandoned archive of unedited film and audio material from the period of militant cinema. Through the Living Archive project, it became possible to digitize it. They organized a mobile cinema, in German Wanderkino, across the country in Guinea-Bissau in 2014 and 15, where the public saw the footage for the first time. The mobile cinema project ended in Berlin and became the basis for Filipa's feature-length films Belle Reel. Later, the Mediateca on Shore was built, which now houses all the wandering sculptures on film, including the mentioned titles, which also exist at the Arsenal Archive. Rather than producing a finished thing, Filipa said later, the Living Archive project became a workshop for thinking with the material, for producing a floating knowledge or discourse. The keywording project by Madouche Riduta and Ines Schaber focused on the index of Arsenal distribution catalogs from the 1970s and 80s, which used thematic and film-related categories. This was later abandoned so as not to label the films. Looking back, however, the list of keywords could be read not only as a normative archival function, but also as the positioning of an organization and its creation of a film, cultural, and political discourse. And so, the keywording project explores the possibilities of opening topics and practices through key terms. The Living Archive project has not, here it comes, yeah. Has not only sparked new artistic, curatorial, and academic projects, but also made it possible to digitize, restore, and bring back to life films from our own collection and others. It is therefore no coincidence that 15 years later, once the new cinema is completed, we are building a new cinema right now, the Arsenal will, for the first time, have all its departments, archive, distribution, cinema, and festival under one roof, which is the Starling Green. Thank you. Dernière conférence de ce symposium, avec un titre tout à fait dans le ton, Posthumous Cinema, Unfinished Films and the Archives. Nous allons achever ironiquement avec l'inachevé, ce symposium. Monica King-Gagnon, qui est professeure en Communication Studies à l'Université Concordia à Montréal, qui a entre autres publié de nombreux articles, livres sur le cinéma élargi, le cinéma expérimental, plus particulièrement sur Expo 67, Joyce Wieland, dont on va présenter un programme de ses films à 18h30, placement de produits, etc. Donc Monica, c'est à ton tour. Merci beaucoup. Je vais commencer comme tout le monde pour remercier
Guillaume, la Cinémathèque québécoise et aussi la FIAF. Ma présentation va être en anglais. I usually like to be the first person at a conference rather than the last, so I'm, then I can enjoy the rest of the conference. But I have to say, the symposium has really been wonderful, so thank you so much. I'm just going to get the controls here. The conundrum of the unfinished film is not unique. Many such works are housed in both renowned and obscure archives, perhaps mostly in personal collections. I present today what I am calling posthumous cinema, unfinished experimental films left behind by artists who have passed on, and our concerted engagements to try and reanimate them. These films were planned, shot, and physically exist, but remain unedited and unreleased. This is distinct from incomplete mainstream cinema or historical film fragments, which are also subjects of amateur and professional interest and scholarship. In 2011, curator Thomas Beard presented the unfinished film at the Gladstone Gallery in New York City, showcasing 39 works that varied widely in their interpretation of unfinished. Some featured completed films focusing on process, while others existed only as plans, like Joseph Cornell's 40-page script for Monsieur Faute from 1933, or drawings like Dziga Vertov's For a Creative Laboratory. Yet while not strictly only about how to contend with incomplete films, the exhibition subtly suggested a topology and examples of how to engage with them. My own interest in unfinished films began in 2006 while organizing my late father's 1960s film archive. One 16mm film, R69, remained unfinished at his death in 2003. In 2007, I encountered another, White Dust from Mongolia, by Korean-American artist Teresa Ha-Kyung-cha. Friends and colleagues began sharing other examples, revealing a rich field and prompting questions about film processes, digitization, media histories, and communication with the dead. In this regard, I also warmly welcome any examples. This, for me, is like a dream audience of archivists who might have hidden incomplete films that you may have. I'm going to move now through a few examples of what I consider to be posthumous cinema to just try and animate this a bit. So there are famous and widely accessible examples of unfinished films, such as Maya Deren and Marcel Duchamp's Witch's Cradle that was originally shot in 1943, as well as Andy Warhol's never finished Batman Dracula from 1964. The recently published anthology, Incomplete, The Feminist Possibilities of the Unfinished Film, edited by Alex Beeston and Stefan Solomon, introduces a number of film projects that were lost and found, left incomplete, deliberately open-ended, halted, or even never filmed, arguing that, quote, for feminist scholars, the unfinished film encompasses a zone of potential that can transform our received understandings of cinema and media production, reception, and circulation. I believe that unfinished films allow us to radically rethink the epistemological foundations of film by engaging seriously with these not yet films. Matthew Harley has written of abandoned novels, plays, and architectural plans that their study challenges prevailing notions in literary theory of what constitutes a text, and, quote, helps us pick at the boundaries of various critical rationales that underpin the definitions of cultural form, end quote. More specific to film, this is also aligned with Jean-Luc Godard's provocation in his Histoire du cinéma and his statement that, quote, a true history of cinema must also include all the histories of cinema that was never made. In other words, the critical value of unfinished films is that they challenge what we consider to be the textual and cultural conventions of what constitute a film. Posthumous cinema can highlight intersecting relationships, archival, aesthetic, affective, ethical, and technical. Digitization has expanded access to fragments that might otherwise be unavailable for viewing.
Additionally, the consideration of scripts, planning documents such as storyboards and related ephemera as contributing to the examination of unfinished films opens up alternative forms of presentation, and we've seen some examples today, such as live readings of scripts, curated exhibitions of ephemera, and other creative modes of presentation that have not yet been done. Witch's Cradle commenced filming in 1943, the same year as Darren's most well-known film, Meshes of the Afternoon. Anthology Film Archives in New York City, where Darren's archive is housed, has digitized approximately 12 minutes of footage, creating opportunities for viewing and presentation, including recently at the Venice Art Biennale in 2022. There, it was screened, and problematically, I might add, as if it were a completed film, without mention of its unfinished status. Sarah Keller links its incompletion to Darren's broader themes that she calls a frustration of climaxes, suggesting that incompleteness is central to Darren's overall aesthetic. Another Darren film, Divine Horseman, commenced in 1947, based on 10 hours of footage on Haitian voodoo dance rituals, was edited and completed posthumously by her husband Teji Ito after her death, significantly departing from her existing poetic oeuvre in its completion as a didactic documentary. Another famous unfinished film is Andy Warhol's Batman Dracula, comprised of over 7 hours of unedited 16mm footage, starring cult filmmaker and actor Jack Smith as Batman. Smith's frustration that Warhol would never tell him when he was in or out of the frame, and his own self-proclamation that some of his best acting happened off camera, have led many to speculate that Warhol never really intended to even complete a film, but was simply engaging in the performance of production for Smith's benefit. As unfinished films, these two works have still appeared on YouTube, remediated through online platforms and prompting considerations of archive and copyright ethics, as well as of authorship. Lucy Fisher describes Darren's digital afterlife as recirculations, reconstructions, recreations that have eventually constituted a virtual Maya. Sections from Warhol's film are also remediated, fragmented sections illicitly shot during public screenings, with added music by Velvet Underground and Sun Ra in one version, for instance. The late Kali Angel, who was an expert on Warhol's films and author of Warhol's major catalogue Raisonné, Volume 1, has offered candid commentary with a live film screening of Batman Dracula film reels, which was then published as a text. Gregory Pierce, director of film and video at the Andy Warhol Museum, has also animated live screenings of Warhol's film reels in addition to his own critical writing on Warhol. 3 outcomes for incomplete films emerge here. Archivization, largely untouched reels, perhaps digitized. Remediation, reworkings, often unauthorized. And curated screening of fragments, sometimes with commentaries by archivists and scholars. Posthumous cinema's curation can take many forms. One example that I've worked on is Teresa Cha's White Dust from Mongolia. Her collected documents, artworks, and media are at the Berkeley Art Museum Pacific Film Archive in California. Archival elements include storyboards, 30 minutes of raw 16mm film footage that was shot in black and white, and other ephemera such as notes, photographs, scripts, grant applications that together constitute her unrealized project. These elements are sufficient to introduce themes that Cha had hoped to develop in her film. These included memory, diasporic history, and translation, even in their largely untouched state. Curator Grace Cook Anderson provocatively suggests, and I quote, "In its unfinished state, White Dust portrays a complex depiction of history and its paradoxes, perhaps more so than it might have been as a finished work." This is an example of an exhibition of Teresa Cha's work that I did here in Montreal that was completely composed of archival elements, along with some videos and some raw footage. Another platform for organizing unstructured film fragments is the interactive
database film. With my father's film R69, I first produced a DVD with his 55-minute rough assembly and invited 2 sound artists to create alternate soundtracks to emphasize a provisional quality. I also used the interactive database film software, Korsakov, to animate 100 elements, moving images, sound clips, which included music, interviews, and original sound, as well as paper documents, including sketches and notes, which made up his unfinished film. And this is a little bit what the interface for Korsakov and my film looks like. Also completed in Korsakov is experimental filmmaker Marion McMahon's Racing Home, which was assembled posthumously by her partner, Toronto filmmaker Phil Hoffman. Shot in the early 1990s but left unfinished at her death in 1996, Korsakov allowed Hoffman to finally complete or assemble the elements of her film through an accessible interactive format instead of sitting in storage boxes. Finally, there is a Joyce Whelan film that serves as a productive case study for exploring posthumous cinema's modalities, The Never Finished Wendy and Joyce. Regarded as one of Canada's major artists and one of its most important early experimental filmmakers, Whelan's complete film archives were donated to the Cinémathèque québécoise following her death in 1998. She currently has a major retrospective at the Musée des Beaux-Arts in Montreal, which travels to the AGO in Toronto, and we'll be seeing a program of 5 of her restored films tonight. Or actually, sorry, Stéphanie Côté, who worked on the restoration, said 3 are restored, but 2 are not. Okay. Not yet, okay. A DVD compilation entitled The Complete Works of Joyce Whelan was produced in 2011 that brings together 16 shorts and 2 feature films that Whelan's produced in her lifetime. As an unfinished film, Wendy and Joyce is not amongst these 18 films, but a rough assembly and some disparate film and sound elements labeled Wendy and Joyce are housed at the Cinémathèque, while her paper-based notes and sound elements are held in the Clara Thomas archives and special collections at York University. Alerted to this incomplete work by some colleagues at the Cinémathèque, alerted by colleagues, and it turned out that the elements were actually at the Cinémathèque here in Montreal, no less. In 2014, I sponsored the digitization of film and sound elements from Wendy and Joyce in order to simply see and hear them. And then I was subsequently happily invited to curate the varied archival elements for the Cinémathèque's website, where I think this dossier has actually, there's multiple dossiers that the Cinémathèque has created now, which really animates their collection. So what I've created here is a screen capture of a kind of navigation through the dossier. So I'm gonna talk over a couple of minutes before, hoping this starts to play. Okay, here we go. So the curation of the web-based dossier of archival element consists of sequencing the media archivists in relation to one another so that they can be viewed and listened to simultaneously, while my original text contributes some historical background as someone navigates on the site. A silent film reel can be watched while sound recordings are playing, while perusing ephemera such as Whelan's drawings or grant applications, which offer insight into her plans and ideas for the film. This type of light touch curation frames and contextualizes artifacts without altering them, unlike remixing, completion, or unauthorized circulation. It deepens access while maintaining archival artifactual integrity. Cinémathèques, I suggest, as both archives and screening venues, are key to this hybrid cultural form. There should be a little bit of sound. Do I control the sound down here? Hello? There should be some sound. No, sorry, the sound is... Oh, il y a du son, j'avais cliqué sur du son, il devrait avoir du son sur ce fichier. OK.
Yeah, okay, start from the beginning. But this is a video. This is a recorded video. It's like hands-free. So there should... Il devrait avoir du son dessus. Pas sur... OK. 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 Est-ce qu'on peut repartir? Merci. Ruined the trick. I clicked on a sound element first and then kind of went up, and this is what you can do on the navigation. J'ai 5 minutes? OK, merci. Okay, you know what I'll do is I'll just keep talking until we see an image. In conclusion, digital platforms can activate analog film archives without reducing them to passive digital artifacts. Posthumous Cinema, I propose, allows us to consider the ethics of care, access, and communication with these materials, and by extension with the original filmmakers. Instead of simply uploading digital reels online, a kind of digital graveyard, we are invited to build meaningful connections with and between these fragments and the ideas that they engage. In addition to archiving, remediation, and forms of curation, I would also add completion and incorporation, the latter being where the archival footage is incorporated into a film that now tells another filmmaker's story, and it's often about discovering the archive itself and how to contend with the archive. Posthumous cinema is therefore less a definable genre with identifiable topologies and characteristics than an exploration that permits a productive process of discovery and provisional assemblage. This is where the sound should begin. As there is no definitive film text that exists in its entirety, we remain playfully suspended in the realm of the extra cinematic. Film and sound fragments, notes, anecdotes, speculations, idea evocations, and aspirations. These film and sound fragments, illuminated by paper notes in these archives or archives to be, spur speculations based on these filmmakers' prior films, the overlaps between them, and the supplementary information that can palpably emerge. And then maybe we can just, est-ce qu'on peut baisser les lumières, s'il vous plaît? Merci. Shoot into the water. There were a lot of things like wombs in those paintings. You know, like there was. So Wendy Michener was the daughter of the former Governor General Roland Michener, and so this is Nora Michener, her mother, and they are at Rideau Hall in Ottawa. And all kinds of things. I don't know. It looks different to me now. I haven't seen it for years. But this one is dedicated to Mike's father. And I guess it's got like the high finance in there, like his interest in the stock market. And it's not really like everything about him, but it reminds me of him, and he died just when I was finishing this. What was that? About what year? Oh, that was about 4 years ago. About 63, 64? Yeah. Interruptible? Sure, yeah. I was just saying to Wendy. This is just a film. Just as though you pasted up a film, frame by frame. And then it would be the leader from the film with all the numbers? No, it's just like a little animated film with numbers in it. And there's some blank frames and like a little commercial in a way. A little commercial for what? I don't know. Nothing. Because it just goes and comes away and drops out of the frame sometimes. Yeah, it's just a thing like playing with numbers, I guess. Okay. This is Donna's, eh? This is yellow on here. I did that a long time ago. That's even like, 1955 maybe.
There's nothing else that looks like that much, except it's got the film with the eye. Yeah, it's just, they're photographers' frames, you know, where they used to stick the print in and to flatten them or something like that. Oh, yeah. And I found them and just did this. That's from an ad for a film. And I kept all that decided stuff. to reform Lexi, found herself in love. It was like a little memory thing. Yeah. With all, like, people press flowers. Yeah, that's what it's like. Yeah. Nostalgia. What's this one called? It's another little city things, but I think it might be upside down. Oh yeah, that's better. Yeah, it's a cityscape within inside of houses and rooms. There's someone running here, and then there's a street, people running down the street. This person's running out of a room, the person's sitting at the table, a chair's flying around. This is somebody getting undressed? Oh, standing by a table. That's a woman and a man, I guess. It's a car going down another street. And there's somebody there that's just sort of lying on the grass. A fire hydrant. Stairs, somebody coming down the stairs. So I think my time is out. So yeah, you've got a lot of doggy stuff in your work. Merci beaucoup. Thank you. J'inviterai tous les participants de cette partie du symposium qui est aussi pratiquement sa fin à venir me rejoindre. On a une quinzaine de minutes pour accueillir les questions. Merci à vous quatre. On ouvre tout de suite à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a une en haut là. Il faut monter. Allez. Merci. Je suis Yves Alain. Je viens fraîchement de l'Égypte, précisément d'Alexandrie. Je suis auditeur en management des entreprises culturelles à l'Université Senghor d'Alexandrie. Je suis en fin de formation. Ma question revient un peu au niveau de mon aîné Léonce, qui a parlé un peu du FESPACO. Et le FESPACO qui est comme une figure emblématique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a certaines choses aujourd'hui que j'ai le privilège de pouvoir savoir. Et, le FESPACO aujourd'hui, en matière, il n'a pas eu de financement et des difficultés qui lient un peu le financement du FESPACO. Et je crois que le FESPACO est devenu un événement étatique où l'État même a sa main dessus. Et quand je prends le cas un peu du Massa en Côte d'Ivoire, qui est le marché des arts du spectacle, et aussi le FEMIA, qui est le festival des musiques urbaines d'Alimambo, le cas du Massa, qui est financé peut-être à 2 milliards de francs CFA par le gouvernement ivoirien, quel est l'apport réellement de l'État burkinabé au niveau du FESPACO? Puisque le FESPACO est étatique maintenant, comme je veux le dire. Maintenant, les sponsors qui sont au Burkina sont dans cette obligation-là de pouvoir accompagner le FESPACO dans le déroulement de cet événement. Quels sont les apports de ces entreprises-là qui sont sur le sol burkinabé pour l'accompagnement du FESPACO? Ça, c'était ma première question. Je revenais un peu au niveau de la destruction du FESPACO. Et cela était dû à quoi réellement? Est-ce par, comme on appelle, puisqu'on sait que les pellicules au niveau du nitrat sont des pellicules qui sont inflammables, est-ce peut-être un manque de formation à ce niveau qui a provoqué cela, ou bien qu'est-ce qui a été réellement à la base de cette destruction? Maintenant, ma dernière question repose au niveau de FESPACO, au niveau de la Cinémathèque. Comment est-ce que la Cinémathèque recueille les films? Est-ce les films financés
de manière directe ou indirecte par le gouvernement burkinabé, ou bien les films qui sont recueillis par la Cinémathèque sont peut-être des dépôts contractuels ou bien par don? Et comment est-ce que vous arrivez à gérer cette question des droits d'auteur à ce niveau-là? Merci. La balle est dans ton camp, Léonce. D'accord. Merci déjà à mon, je dirais quoi, voilà, à mon cadet donc déjà pour toutes ces trois questions-là. La première question qui revient vraiment à la question donc de financement, c'est vrai que j'ai plus parlé de la Cinémathèque, mais comme je suis du FESPACO, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et comme je le disais un peu dans mon propos, le FESPACO a l'âme panafricaine. Ça veut dire quoi? Lorsque vous prenez un peu son financement, c'est vrai que c'est pas que les États interviennent de façon directe, mais il y a les pays invités d'honneur, ça c'est de 1. Deuxièmement, il y a les institutions sous-régionales et même internationales donc, qui interviennent. Je prends vraiment le cas de l'Union européenne cette année vraiment qui a beaucoup financé. Et d'autres sponsors donc, qui sont sur le sol burkinabé tels que la loterie, tels que Sodibo, les brasseries et autres. Et même voilà, certains pays donc, qui interviennent. Il y a aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui les relations avec certains pays sont un peu, voilà, c'est pas trop au beau fixe, mais c'est des gens qui ont beaucoup intervenu. Je prends le cas donc de la France avec le CNC et d'autres entités qui ont permis vraiment la mise en place donc, du FESPACO. L'État intervient aujourd'hui à plus de 60% dans ces festivals, mais ce qu'il faut retenir de ces festivals, c'est que si ça a perduré dans le temps, parce qu'aujourd'hui le FESPACO, sans me tromper, à 50, le 59, c'était de 56 ans. 56 ans, ça veut dire beaucoup de festivals se sont créés et ont disparu, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Parce que tout simplement, il y a un engagement des chefs d'État burkinabés qui se sont succédés depuis la mise en œuvre, jusqu'à Thomas Sankara qui avait de la vision. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul président burkinabé qui est passé et qui n'a pas vu cette importance vraiment du FESPACO. Donc l'État essaie d'investir donc de l'argent. L'autre côté que je voudrais souligner, ça c'est le côté artistique du FESPACO. Lorsque vous regardez sa durée dans le temps, c'est dû au fait que le jury est international et impartial. Donc là-bas, vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus. Lorsqu'on juge un film, lorsque vraiment il y a un prix, il n'y a pas assez de débat là-dessus. Parce que dans les jurys qui sont constitués de façon internationale, vous allez trouver souvent, il n'y a même pas de burkinabé dedans, où il y a juste un seul burkinabé. Bien, pour revenir peut-être sur la deuxième question, l'inondation, ce n'est pas le manque de professionnalisme. C'est un peu une sorte donc, de calamité naturelle, c'est une catastrophe. C'était tous les pays, hein, ce n'était pas seulement le FESPACO, mais ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'aujourd'hui la Cinémathèque, sa situation géographique, pour ne pas dire le FESPACO, est dans une zone, bon, pas inondable comme ça, mais en tout cas, sa situation fait de sorte à ce que ça soit un peu vulnérable. Ce qui fait que non, les eaux sont montées. Donc, le 1er septembre, c'était une vraie catastrophe au niveau donc, du Burkina Faso. Quand vous avez vu au niveau de la vidéo les maisons donc, qui tombaient, ce n'est pas des montages, c'était des images qui étaient très réelles. Il y a d'autres images qui dépassent ça. Donc, au niveau de la Cinémathèque, les eaux sont montées à 2 mètres au niveau donc, des murs. Vous imaginez que quelqu'un qui a 2 mètres déjà pouvait être plongé à l'intérieur de ça, n'en parlons pas donc, des pellicules. Donc, ça a été un gros travail. Et aujourd'hui, donc, ce n'est pas par manque de professionnalisme ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, il est impératif de pouvoir déplacer en tout cas la Cinémathèque pour que en tout cas les locaux puissent répondre. Troisième question. Excusez-moi. Le mot de recueillement. Bon, déjà, depuis la mise en place donc, de la Cinémathèque, il faut dire qu'il y a eu un appel donc, de tous les cinéastes africains. Et là, je tiens à préciser quelque chose. Ce n'est pas le Burkina qui a demandé à accueillir la Cinémathèque africaine. C'est de façon unanime que les cinéastes africains ont décidé tout simplement de mettre la Cinémathèque africaine au niveau donc, de Ouagadougou parce qu'il y avait déjà le FESPACO et il y avait pas mal de choses déjà qu'il fallait faire.
Et là, depuis ce temps, les cinéastes ont décidé de façon, je dirais, délibérée, de pouvoir remettre en tout cas une copie de leurs films au niveau donc de la Cinémathèque. Et aujourd'hui, c'est le fonds de plus de 13 000 films qui se retrouvent au niveau du FESPACO. Il faut dire que non, ça provient généralement, en tout cas à 90% du festival. Ça veut dire quoi? Lorsque les films sont inscrits, dans la fiche d'inscription, il y a une rubrique donc qui souligne tout simplement en disant que dès lors que votre film est sélectionné, vous aviez le devoir tout simplement de donner une copie mémoire au niveau donc de la Cinémathèque. Ce qui fait que non, automatiquement, tous les films qui sont sélectionnés au FESPACO rentrent automatiquement au niveau donc de la Cinémathèque. Cette année, on a eu 1400 et quelques films qui ont été inscrits au niveau donc du FESPACO 2025, donc de façon automatique, surtout pour ceux qui sont en compétition officielle, rentrent au niveau donc du FESPACO. Je peux t'assurer qu'en venant ici, tout de suite, puis c'est juste après le FESPACO, nous on a des disques durs, on a de la redondance et puis des serveurs sur lesquels on essaie vraiment de reverser sur tous ces films-là et puis on essaie vraiment de le... Voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport donc à ces trois questions et merci vraiment pour ces questions-là. Merci Léonce d'avoir pris le temps. Prochaine question, on a du temps pour quelques questions et aidez-moi s'il vous plaît. Ici, il faut descendre. Tout est enregistré, filmé. My question is to the last presenter over there. Yes, about the Franco newsreel. Can you tell us more about them? Franco-era newsreel, because you mentioned, I think at some point, that the Filmoteca had... okay, yes. We are working on an exhibition. Yes. Well, actually, it's not. We only have the project at this moment. We just dismounted the previous one. And the idea is to offer the public for the first time sort of a reasoning, a critical reasoning, but also the experience of how it was. It will begin with the idea of how it was, like a tunnel of scare, you know, in the how it is to enter into a cinema theater in 1943 when the first novel was screened, and then work on two levels. On one side, the strong propagandist and ideological content of the newsreels, but at the same time to try to recover the life of the people, of the spectators and the publics. So that's a bit of the idea. And also there will be, we think, some part where the public can edit material and select different material to see what is considered the most interesting parts. Oui. My question is more to Stephanie. I know you mentioned that the Arsenal has the incredible archives of the Yugantar Film Collective, but I also found somewhere that you also hold the archives for the early Sudanese films. If you can speak a little bit more about that too, if you know anything. You mean the Sudanese short films from the made Yes. by the Sudanese Film Group? Yeah. These are short films that we heard of, and they were made by 4 Sudanese filmmakers when they went to film school in different cities, in Potsdam, in former socialist countries, Potsdam, and Moscow, and where else did they study? One in Cairo, like Ibrahim Shaddad is one of them, and we restored them and published them on a DVD, and are now distributing them. And the Sudanese Film Group, all of them had to flee the country last summer, so they're now in Cairo in exile.
And since then, and we don't know what happened to the archive there. I mean, it's probably lost, the television archive. But we do have, fortunately, we do have the films. And since they are in exile in Cairo, we're trying to constantly to raise funding for them. So if anyone wants to show the films, most of the income goes to them. Okay. And it's all male filmmakers, right? Well, yes, these four are male, yes, but the Sudanese Film Group is much more than that. There is especially now in Cairo and exile, they're connected to many more filmmakers from Sudan, among them also women. And they're still working on new films, and I think they're about 30 or so. Yeah, but now some like spread over different places. Yeah. Thank you. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Sinon, moi j'ai une question pour Monica. Concernant les films inachevés, j'ai envie de... En fait, je pensais à un cinéaste, documentariste québécois important, aujourd'hui décédé, que certains d'entre vous connaissez peut-être, Arthur Lamotte, qui a énormément tourné. Puis en particulier, en ayant accès à certains de ses films, en fait, il a continué à monter du tournage jusqu'à la fin de sa vie. Et dans son cas, ça me faisait penser que ce type d'approche du cinéma où il s'agit de presque tourner sans cesse, autant que possible, tourner dès qu'on peut, fait en sorte que, mais c'est un point de vue que j'ai qui a parfois été perçu comme une provocation, le projet de cinéma est plus important que l'œuvre. Et je me demande si tu as des exemples en tête de films inachevés de certains cinéastes qui t'ont permis de mieux saisir le projet artistique de ce cinéaste plutôt que des films achevés. Donc, jusqu'à quel point l'accès aux œuvres inachevées permet de comprendre plus profondément la démarche d'un artiste? Ça, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante, hein? On peut laisser ça en suspens. C'est peut-être une manière de conclure. Pardon? C'est peut-être une manière de conclure. Adressé à qui? Essaye. Well, je pense qu'on a eu des exemples. Je me rappelle plus. C'est comme 2 jours qui sont tellement pleins à ce point-ci. Mais je pense qu'il y avait des exemples où les éléments filmiques elles-mêmes sont peut-être intéressants, mais c'est tout l'aspect autour du film qui est presque plus intéressant. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait fait référence à Material History. Et puis, je pense dans le cas des films inachevés, être capable d'illuminer un peu tout le grand contexte autour de cette production ou en relation avec les autres œuvres de certains cinéastes, ça devient plus intéressant. Je crois dans le cas de Teresa Cha, par exemple, le Pacific Film Archive et puis Berkeley Art Museum avaient déjà expérimenté beaucoup avec des versions d'archives en ligne au début des années 90. C'était très expérimental en Californie à ce moment-là. Il y avait différents musées qui essayaient d'animer leurs archives. Mais c'était vraiment la relation entre les différents éléments de sa pratique qui devenait plus intéressant. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais... Oui, tout à fait. Oui. OK, on a une question, puis peut-être une anecdote ensuite. Et non, une question avant l'anecdote. Oui, puis après l'anecdote. Hi, so it's a question for Monica. So thank you so much for your presentation, and I really love the format that you're proposing on the Cinémathèque website. I think that's really beautiful way of navigating, like this informed, curated navigation. And it made me think, it's not exactly the same thing, but back in September, I watched a sort of screening performance around a missing film, so not an unfinished film, by Madeleine Beauséjour, the Réunionnaise filmmaker. It was done by Léa Morin and Annabelle Aventurin, and I was the format of the performance in which there was clips that were shown and
a lot of even paper archives were shown on a retro projector. And I was wondering if this is something that you've thought about in a way of restituting a kind of universe through the performative gesture and like bringing back to the space of a cinema. If this is something you think about, for example. Yeah, I have to say that I don't know if I would be bold enough to. It doesn't have to be you personally. Yes, I see Working what you're saying. with yeah, I mean, I think or there's so many amazing ways that films or unmade films, lost films, missing films can be animated. The anthology that I was referring to that has just come out, the Incomplete, which is gives a number of examples of women filmmakers and feminist approaches. They're really looking at it through a feminist lens and what it means to try and recuperate and better understand the conditions of women's filmmaking and women of color filmmaking in very different transnational contexts. That's in the case of, for example, Jocelyne Saab, there's an example of just the notes. The article is just, the essay that they've written is just on her notes for films. And then the question becomes about what limited her capacity to move to the next phase. To me, this is the question that sometimes gets animated, because the production process for celluloid film, and I was going to kind of mention this with Guillaume's question, the distinction between, I was going to ask the example that you were giving me of the filmmaker who's shooting and shooting and shooting. Is he shooting still on film or on video? Yeah, no, he's died. But, no, I know he's died now. Yeah, so he stopped. But, yeah. Yeah. Was it on video? No, and in fact, he was editing his own stuff, until the end of his life. So, yeah. So, I mean, I think there's a distinction also between film production and video production, and it's even, I'm part of a research network called Archive Counter Archive, and I was talking with Marcel Beltran, who is a Cuban filmmaker, and he was saying that he is discovering film, that he was, raised and born in a digital context. So for him, film is new. And for him, he says that when he's shooting in film now, it's very precious. He has to think about it. It's expensive. The process is very, precise and expensive. So that it's quite a difference. So I'm kind of thinking about those aspects. I don't know if I answer that. Yeah. I was just wondering, and I don't know if the text that you're mentioning, is it from the Film Undone publication? I don't know if you know about this publication. That was, Film Undone, Elements of Latent Cinema. It was published last year, and it's around various unfinished projects for films, and one of them is Jocelyne Saab's. Is it called Incomplete? No, Film Undone. Film Undone, okay. No, I don't know that it's a one. book. I'll give you the reference. Great, thank you. Il nous reste 30 secondes pour l'anecdote. It's not really an anecdote, actually. Very deceptive. Yeah. We have to talk because, in fact, the other example that comes to mind is Methondo. Methondo did a film called Les Bicots Nègres, Vos Voisins. And that is a film that he started, in effect, in 1970. Mm-hmm. That I can say he finished. He basically, he had no more money to continue the project. So the last unfinished version, if I can call it so, is from 1988. So we have 18 years of a process, and the process was very dynamic because it was a work in relationship, done in relationship to workers, migrant workers in Paris. And so he would shoot the film, at least parts of the film, show the film to the migrant workers, and engage in a literal third cinema type of interaction where the worker would critique the film. And on the basis of the critique, he would reshoot now and come back again, and present, and again and again and again, till 1988, where he crashed financially. He couldn't go any further. And so so the term that I found was not posthumous or
unfinished, but it's really a provisional film in the sense of it's still in progress. I'm curious to find out more about the idea of posthumous film and see how maybe to better account, or at least to have a conversation on how to properly account for, theoretically, of what it is, for this type of practice. Thank you. Ça va rester inachevé. C'est la fin de ce symposium. Merci à tous. Merci pour votre générosité.